క్షమించండి నాకు తెలుగులో టచ్ లేదండి. ఐ మీన్ బికాస్ ఒక టైంలో భారత్ బంద్ టైంలో నాకు అలా కొంచెం ఆ తెలుగు ఐ టు టాక్ బట్ నాకు కొంచెం టచ్ ఇలా సో ద గ్యాప్ ఉంది. సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నేను డైరెక్టర్ కార్తిక్ నరేన్. ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ to because I can manage and talk, but what I want to talk will not come from my heart. That's why. Um, well, this film, Padiharu 16, every detail counts. Released in Tamil Nadu December 29, and still running successfully in all theaters, almost 30 theaters today. After so many other stars film, it's completing 75 days on 11th of March. Still will continue for 100 days. That's what the distributor and exhibitors are saying so far. It is also did tremendously well in Karnataka state, and simultaneous release on 10th of March in Andhra and Telangana and in Kerala also. So I'm happy my film is going to be released here, and this was the main reason why we had to keep this press meet here. And I'm very grateful for Mr. Laksh, the CEO of Sri Tirumala Tirupati Venkateshwara Films, for taking this film to another level to bring it to here to the state. Thank you for this, Mr. Laksh. I'm very proud because he is not promoting this film just for me or for the director, but as a good film, as a film with novelty, with content. He wanted to bring some good films to thing, and that was his only intention. And as my introduction, most of you all know who I am and from how many films of my body of work is done. But here today, I like to introduce you to this director of this most successful film for the past 1 decade, I think, who has done wonders. And in Tamil Nadu or in the other parts of South India, we call him the genius kid. And he is none other than Karthik Narain, who now became 22 years of age, and the director of Padiharu 16. I'll give the mic to him. So, first of all, I would like to thank Rahman sir for being a part of this film. Because if not for Rahman sir, this film wouldn't have happened. Because it requires some amount of experimentation and requires a lot of qualities in an actor which nobody, which a normal actor won't be ready to do. So I think I would like to thank Rahman sir for that. And the next thank is for Mr. Lakshman sir, because during the release in Tamil Nadu, we faced a lot of issues. As in many distributors, they were like, this film doesn't have any big star cast, with all due respect to Rahman sir. And this film doesn't have any commercial elements for a normal movie lover. And I think Lakshman sir would have faced the same situation when he took the film, but it requires a lot of courage. And thank you, sir, for bringing it to Hyderabad. So hopefully the film will work. And regarding Dhuruvangal Padanaru, it's a very honest film. It doesn't have any commercial elements to it. It's not a usual popcorn entertainer. But still it has a lot of elements which will keep the audience glued to their seat. Because the entire screenplay was structured in a manner that the audience should get the experience of reading a good crime novel. So that was the whole idea behind the screenplay. And it won't be like, the screenplay won't be spoon feeding to the audience. So we have put in a lot of dots and it's left to the audience to connect everything. And the film is releasing on March 10th. So hopefully the Telugu audience will also accept the film. Thank you. Correct. Last year, May 13th, మీ అందరికీ తెలుసు ఇండస్ట్రీకి ఒక రెవల్యూషన్ బిచ్చగాడు తరమ వచ్చింది. ఫస్ట్ బిచ్చగాడు రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలామంది కామెడీ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ మూవీని అసలు పట్టించుకోలేదు. బట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందో. లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ విత్ బిచ్చగాడు ఇస్ D16 ఇన్ తమిళ్. వీళ్ళు అనుకున్న డేట్కి రిలీజ్ చేయకుండా ఆఫ్టర్ లాంగ్, ఐ థింక్ 2-3 months లేటర్ దే రిలీజ్ ద మూవీ. ఫస్ట్ ఎవరు పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోలేదు, చాలా థియేటర్లు కూడా ఇవ్వలేదు. బట్ ఆ తర్వాత చిన్నగా మౌత్ టాక్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమాల్ని తట్టుకొని ఇప్పుడు ఆన్ మండే ఇట్స్ సెలబ్రేటింగ్ 75th day అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ టు 100 days ఆల్సో విత్ స్టిల్ గుడ్ కలెక్షన్స్. దానికి మెయిన్ రీజన్ ఐ షుడ్ సే, ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్స్ అండి, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థ్రిల్లర్స్ ఆర్ వెరీ ప్రిడిక్టబుల్ టు మీ. కాకపోతే ఈ ధ్రువంగల్ పతనారు అనేది 16 ఎవ్రీ డీటెయిల్ కౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు. దిస్ మూవీ నేను యాజ్ అ కామన్ ఆడియన్గా చెన్నైలో థియేటర్లో చూడటం జరిగింది.
And first half, it initially starts off in a very normal daily life routine kind of way. Slowly it starts getting serious. ఆ తర్వాత ఒకదానికొకటి లింకులు బిల్డప్ అవుతా, ట్విస్ట్ స్టార్ట్ అవుతా, ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దెన్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ you'll try to guess who the person is, what's happening, అది ఇది అనేది. బట్ పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ మీరు చేసిన గెస్సులన్నీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ 5 minutes బిఫోర్ ద మూవీ యూ విల్ బీ స్టిల్ అమేజ్డ్, యూ విల్ బీ మైండ్ బ్లోన్. అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీసిన సినిమా. అండ్ కొన్నారు. తర్వాత నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో వాళ్ళు పంపిస్తే చూశాను కంటెంట్. నాకు అందులో 2 హీరో అండ్ డైరెక్టర్ వీళ్ళిద్దరిలో పర్ఫార్మెన్స్లో హీరో గొప్ప, టేకింగ్లో డైరెక్టర్ గొప్ప అంటే ఇద్దరు కూడా చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఇది నేను సినిమా తీసుకున్నానని చెప్పట్లేదు, నేను చెప్పాను, మీరు కూడా తెలుసు. ఈ ప్రసాద్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూసర్ అసలు బిచ్చగాడి సినిమా చూసి అందులో భిక్ష వేస్తావని ఆ అమ్మాయి అంటే వర్షంలో షాట్లో భిక్ష వేస్తా, ఆ షాట్ చాలా బాగుంది సినిమా, అది చూస్తానికి కూడా రావచ్చు ఆడియన్స్, అంత బాగుందని. ఖచ్చితంగా అంతే జరిగింది. సేమ్ ఈ పిక్చర్లో కూడా ఆ వర్షం పడుతుంటే ఒక కారు స్లోగా వెళ్తుంటే ఆ రెయిన్ షాట్ చూస్తే చాలా చాలా గొప్ప కాదు. నేను 300 ఐఎమ్ లెజెండ్, 1000 పీసీలు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనమే రిలీజ్ చేశాను, నేను తీసుకున్నాను ఆ పిక్చర్స్. ఇది చక్కగా బెస్ట్ ఫిలిం, చాలా బాగా తీశారు. ఈ అబ్బాయి నేను ఇప్పుడే చూడటం, ఈ డైరెక్టర్. ఈ బాబుకు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. బాగా తీశారు సినిమా, పొగడాల్సిన అవసరం 1% కూడా లేదు. నాకు ఈ సినిమా ఆడాలని వీళ్ళిద్దరు కూడా తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్కి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, విజయాంతోని వాళ్ళు కూడా బిచ్చగాడప్పుడు మన తమిళ కన్నా అతనే నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను లేను ఆ ప్రెస్ మీట్లో. బిచ్చగాడు కన్నా పిచ్చికారణ కన్నా తెలుగులో 3 times ఎక్కువ చేసిందని ప్రసన్న చెప్పారు. అది 100 days కాదు, 175 days ఆడింది వితౌట్ డెబ్ షీట్, వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ బిచ్చగాడు అనే సినిమా సింగిల్ థియేటర్లో. నేను ఈ పిక్చరు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ ప్రెస్ ముఖంగా, వాళ్ళు తమిళ్ చేసిన దానికన్నా కూడా తెలుగులో 10 times చేసేంత మంచి పిక్చర్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్, హిందీ పిక్చర్స్ అన్ని స్టేట్స్ కన్నా కూడా తెలుగులో ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది. మీరు చూసుకోండి, ఇంగ్లీష్ హిందీ పిక్చర్స్ ఇక్కడ ఆడినట్టు వరల్డ్ మొత్తంలో కాకుండా తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్. అంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ పరభాష ఆ భాష లేకుండా కూడా మంచితనాన్ని, టెక్నికల్ని బాగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. అంచేత ఈ పిక్చర్ కూడా మంచి చక్కగా తీశారు. క్లైమాక్స్ అయితే మరి చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అట్లా ఉంటుందని, నేను కూడా అసలు ఇట్లా ఉంటుంది అనుకోవాలి.